Sa gitna ng patuloy na pagbabago sa ekonomiya ng mundo, maraming mayan, nagatatada, namgatakan kitakan ke, magatakan gatan ke, helagatan ke, Pilipinas. Marami ang nagsasabi na malaki ang potensyal, may malakas na sektoring serbisyo, dumaraming negosyo, at milyon-milyon manggagawang Pilipino sa loob at labas ni bagawang Filipino sa loob at labas ni babadala ang pera non pilimi. Ganasay kabilang nito may pakakaton na hindi pa rinagad nararamdaman. Angalak nararamdaman angalakazing ekonomiya sa halaga angalak kera. Kaya naman may ilang eksperto sa ekonomiya na naniniwala na kung may dalawang bagay na may wasan umababago ang estado, may mami es mabilis pang lumakas ang halaga nam pa mabilis pang lumakas. Una sa lahat, mahalagang manawan na ang halagang pera ing isang bansa ay hindi lamang na kasalalay sa dami ng pera sa sirkulasyon. Nakabatay ito sa tiwala NGO si produksyoning bansa at sa mayosis produksyoning bansa at sa mayosis na pamamalakad ekonomiya. Kapag may tiwala NGO si produksyoning bansa, may maraming kapital ang pumapasok. Kapag damadami ang pumapasok na dolyar o ibang foreign currency, mas tumitibay ang halaga na pera. Ang halaga na pera isa sa ay magay na madalas na binabanggit ang mga ekonomista ay ang labis na pera na kana makaprodukto mula sa ibang bansa. Kapag mas marama, ang ginuline in kongka kesa sa intuluwas, nangahulugan, ito na ang mas maraming dolyar ang lumabas, masa bansa kesa sa pumapasok, sa ganitong sitwasan, humihina ang global na para daya masas matas ang demand sa foreign currency. Kung mababawasan lamang ang labis na ang kat at mapapalakas ang glok napsa maraming produksyon mabagos produksyon magagawa sa loob ng bansa. Hindi lamang nito matatulungan ang mga local na negosyo kundi mababasan. Din ang paglabasan dollar di kapagan giari ito mas lalaki ang sansa na lumakas ang pera ang bansa. Isipin na lamang kung mas maraming produkto ang ginaga sa Pilipinas mula sa pagkain, kagamitan. Hanggang soasai pekain, kogimie, hanggang soas teknolohiya. Kopakain megadok pradang gawa sa sariling bang ekonomiya. Ang mga kumpanya ay kumikita, nakakakuha ang mas maraming empleyado at nagbayad ang buwi sa pamahalaan. Sa ganitong paraman, mas tumitibay ang pundasyon in ekonomiya at mas nagiging matatag ang halaga ng para. Ang kay kalawang mahalagang bagay na madalas banggitin ay hindi mindset na naga. Ang kay asang estado ay gumagas nanlampas sa kakayahan nito at patuloy na nangungutang. Nagising mas mabigat ang pasanin sa ekonomiya. Ang malaking utang ng gobyerno, bay merang magdulan, mamdala, fang, gamba, sa may, mamumuhunan. Kapag naramdaman ng mga investor na hindi matatag ang mahala, sa pananalahala, sa pananalapi, bansa, malaring pilinin nilang ilaga, kanilang puhunan sa ibang bansa na mas ligtas at mas tiyak ang kita. Kapag nangyari ito, bumababa ang pagpasok ang kapital sa bansa. Mas konting dolyar ang pumabasok sa ekonomiya at maring magdala ito ang pagina local na pera. Gunit kung maging mas mangat ang pamahalaan taker, pamahalaan sa pagastos mas mangat balan sa kong ekonomiya. Kapag malan taker kamalan sas masman, amalan hunan na responsible ang gobyerno. Sas pamahalaan panahala. Mas lalakas ang kanilang tiwala.
At kapagat tumataz ang wala ang investor. Mas dumadami ang pumapasok na negosyo at kapital sa bansa. Isa pang mahalagang aspekto ay ang pupapalakas ang sektor ng industriya at agrikultura. Sa kasalukuyan, malaking bahagi ng ekonomiya ni ekonomiya, Pilipinas ay nakasandal sa sektor ng serbisyo, lalo na sa BPO at remittances mula sa mga OFABio. Bagama malaki ang ni naitutulong nito sa ekonomiya mas magiging mata ang pera say kung mas magiging bansa kung masa sektor ang ekonomiya kapagamalaki ang ekonomiya kapagamalaki say proyektio ang ekonomiya kapagamalaki ang ekonomiya marami ring produktu ang may papadala sa ibang bansa bilang export. Kapag dumadami ang export, ang AMEX, may marami foreign currency ang pumapasok. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumalakas ang pera ang isang ekonomiya. Halimbawa kung ang mga produkong gawa sa Pilipinas ay nagiging popular sa ibang bansa, mas maraming negosyante sa labas ang bibili mangatyo. Dahil dito mas maraming dolyar o ibang currency ang papasok. Sa bansa nakalapalakas sa lokal na pera, hindi rin may kakaila ang papalang, tiwala ang papalang, tiwala ang mamiya sa kanilang salabayalang ekonomiya. Kapag ang may ganay Pilipino ay may kumpiyansa sa kinabukasan ng kanilang bansa, mas handa silang mag-invest, magnegosyo at mag-ipon sa lokal na bangko. Ang kumpiyansan ito ay mahalaga dahil ito ang nagpapaikot sa ekonomiya. Ang bawat negosyo na negobukas bawat empleyadong kumikita at bawat mamimiling gumagastos ay bahagi mas malaking galawang ekonomiya. Kung pagsasamahan ang lahat nito, makikita na ang paglakas, Englishing isang bansa ay hindi isang simpleng proseso. Ito ay bangga ang maingat na pamamahala, tamang polisiya at sama-samang pagzikita ni pamahalaan at mamamayan. Ang ngunit malina din na may hakbang na maaaring gawin upang mabilis ang ang kung mababawasan ang labis na palialaka that mas palak mababucks.ku madaba produsyan mananatili anga mas maraming parasalod mangsa. Kung majeging mas maing gat naman ang pamahalaan sa pagastos at panggungutang lakas ang tiwala ang mga mama hunan at mamamayan. Kapag pinagsama ang dalawang pagabegang ito may malaking posibilidad na may kapago NABL pagabegang bansa. Sa huli, ang tunay na lakas ini isang ekonomiya ay hindi lamang nakikita sa halaga ang pera, kundi sa kalidad ng buhay ng mamamayan. Kapag ang lumiya matatak, mas maraming oportunidad ang nabuksan, mas marami trabaho, as mata as nakita at mas magandang kinabukasan para susunod na henerasyon. Kaya ang tinong midan, handa ba ang estado at ang buong bansa na gawin ang tinong opa bansa na gawin ang may hakbang na ito upang makam isa sa pinakamalagang dahilan kung bakit. Maring lumakas ang pera, isang bansa ang tamang balansa sa pagitan in pagang at paglaka in sariling produkto. Sa kaso zing Pilipinas, madalas na sinasabi ang makanista, nakimab ekonomista, nakangkat mababawasan lamang, ADC napa ang ganagad mabrodut. Mula sa ibang bansa at sabay na palakasin. ADC tumabalasan bazabas, pang tumamas, and mazabalas pang tumala, EDC pang tumasa. Ito ay dahil directing nakaapekte. Ang pag-angkat at produksyon sa galawang para sa loob at labasing ekonomiya. Kapag anggo isang bansa ay masyadong umasa sa mga produktong galing sa ibang bansa, nanggangulugan ito na mas maraming pera ang lumalabas. Ekonomiya. Halimbawa,
Kung ang mamamayan ay patuloy na bumibiyang imported na pagkain gadgets, sasakyan o iba pang produkto kailangang magoyad en bansa gamit ang foreign currency tulad in dolyar. Kapag mas mataas ang demand sa dolyar kaysa sa local na pera, may possibility na pera ito anja. Isa sa mega mangun dahilan kung bakit mahalagang mabawasan ang labis na pega anggan produkto. Hindi ibig sabihin nito na kailang tuluyang ito ang to ang kat sa modernong ekonomiya, normal e kinakalang sa pagitan ng ang, kalakalang sa pagitan ng mga bansa. Gunit ang problema ay nagsisimula kapag masyadong malaki ang lamang ang in import kumpara sa export kapag mas marami ang inangintang tasa in milulu was not kakrun tinatawag na trade deficit. Ang trade deficit ay maring magdalit na pangmatagalan epekto sa ekonomiya daha patuloy na lumalabas ang para sa bansa ng hindi sapata ang presya sa bansa ng hindi sapata namya AB sabata kung mapapalakas ang loka na production may babawasan ang pangangailangan na ang encoding maraming produkto halimbawa kung may susuportahan ang sektoran agricultura sa Pilipinas mas maraming pada ang maraming magawa sa loob ng bansa. Sa halip na umangkat ang bigas, gulay o karne mula sa ibang bansa, marian matukunan inkula magza sa banggang kalangan megza mamamayan. Kapag nangyari ito mas konting dolyar ang kakailangan ng para sa importasyon at mas manatili ang para sa lubing bansa, ang para sa lupsing bansa, ang produksyon local masa. A produksyon ekonomiya sa estado ng pera. Sa estado ng pera, nakakatulong dinitay sa paglikan mas maraming trabaho kapag mas maraming pabrika ang nagbubukas, mas maraming pabrika ang nagabubuk, mas maraming magajawang. Kapag ang mamangsasaka at malilit na negosyante ay nabigo, sapat na suporta, mas lumalago ang kanilang kabuhayan. Ang pagtaas in employment ay nagdudulaning masamatas nakita para sama pamilya nakalanuan ay na nakapapalakas sa kabuuan ekonomiya. Kapag ang mamamayan ay may trabaho at sapa nakita, mas nagiging aktibo sila sa paggastos. Bumibili sila ng pagkain, damit, serbisyo at iba pang pinggangailangan. And pegastos na ito ay nakpakala sa ekonomiya dahil disyo emikot ang mula sa isang negosyo patungo sa iba. Ang mehen negosyo naman ay kumikita at nakakapapalabak pa ang kanilang operasyon sa ganitong para nakakaroon ng domino effect na napapalakas sa buong ekonomiya in bansa. Mahalaga ring bigyang pansin ang kapilang technical in teknolohiya at modernisasyon sa pagpapalakas sing produksyon. Kung ang mga local na industriya ay gumagamit, magabagang kagamitan at mas epektibang pera ang paggawa, mas nagiging kompetitibo sila sa pandagdagang merkado. Halimbawa, kung ang mga pabrika sa Pilipinas ay kayang gumawa ang dekalidad na produkto na mayahambing sa gawa na ibang bansa, mas maraming negosyante sa ibang bansa ang megajayante interesado na bumili na GMH produktong Pilipino kapag lumalakas ang lokal na industriya at mas maraming produktong Pilipino ang naipapadala sa ibang bansa, nagiging mas balanse ang kalan. Anging export, nagdadala, anging foreign currency papasak sa bansa, kapa tumitasa sa baza, kapa tumitasa alubian ekonomiya, nagiging mas matasa, lubian ekonomiya, nagiging mas matasa. Ito ang dahilan kung bakit ang PPPI, HP papalakas ang produksyon may direktang koneksyon sa paglakas ang PPP, HP, benza, hindi rin dapat kalimutan ang papala ne jupoyo.
Kung ang gobierno ay magbibigay ng tamang polisiya insentibo at tulong pinsyel sa mga industriya, mas madaling lago ang produksyon. Halimbawa, ang pagbibigay ng marang pautang sa malid na negosyo. Pagpapabuti, inkipapabuti, inkiprostruktura tulad ng kalsada. At dadamdan at pagpapabulakas. Inki papabulakas sa desi, sistema inki dakaston, at pagsana manggagawa ay amalaking tulong upang maging mas produktibo ang ekonomiya. Ang gym prostructura ay isa ring mahalagang bahagi ang production papalakas ang production mas mabilis. Ang gym transportasyon mas mabilis na naipapadala ang gym mo produkto mula sa mga pabrika o sakahan patungo sa mga pamilihan. Kapag mabilis at mura ang transportasyon mas bumababa ang gastasing mega negosyo. Ang JM may negosyo ang JN mega gastase ay nabibigay sa kanila na magbenta ang produkto sa mas kompetitibong presyo. Kapag ang lokal na produkto ay nagiging mas abot kaya at matas ang kalidad, mas pinipili ito na mamami, hindi lamang sa loob ang bansa, kundi pati na rin sa ibang bansa. Ang kaptahanso ang pagtasing demand sa mga produktor gava sa Pilipinas ay naidudulo na mas maraming export. At ang kaptahanso may ito hanso maso may foreign currency papasok sa ekonomiya. May isa pang mahalagang espito na dapat isalang elang ang paghubog kaisapan man a mamamayan mas susportahan mi Pilipino ang sariling produkto malaki. Ang may tulong nito sa ekonomiya kapag ang sa mamamayan ay pumipili ang lokal na produkto sa halip na imported siya ay direktang tumutulong sa paglago ang lokal na industriya. Ang simple dissolution ng pamilyaning produktum gawa sa sariling bansa ay maring magdulad ng polistori magmalakin ikepto kapig ginawa idoga milyona maling tao. Sa paglapaz ang hipanahon kung tuloy-tuloy na mapapalakas ang produksyon at may babawasan ang labis na pag-angkat, unti-unti makikita ang pagbabago sa ekonomiya. Mas madagang industriya, mas dadami ang trabaho, at mas laki ang trabaho, at mas laki ang kitang bansa mula sa export ang trabaho. Ang naj a naj a hata 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 sa huli and tunay na layunanin pagpapalakas ang local na produksyon ay hindi lama ang paktas ang halaga ang pera. Ang mas mahalagang lawin one ay ang palikahang isang matate at balancing ekonomiya kung san ang mamayan ay may sapat na opportunity that mas magandang kalidan hi. Kapag ang isang bansa ay may malakas na produksyon, sapat na trabaho, at balanseng kalakalan, natural na susuno ang kalan, natural na susuno ang kitala and kitala, man ba mamanomohona at ang kalakas, natural ang bansa, isa sa hama mahalagang salika nanaka apekto, salikas ing pera ing isang bansa. Ay ang pera ing pamahalaang sa pagastos at pangungutang. Kapag ang isang gobyerno ay magastos ng lampas sa kakayahaning ekonomiya at patuloy na maasa sa panggungutang upang punana ang kakulanga sa badyete, Maria Macron ito ni negatibong epekto sa katatagan ang pera ang bansa. Ito ang dahilan kung bakit maraming ekonomista ang bangnasas ang bang namagisan ang at responsible ang pamahalaan sa paggamit ang bang numbaji san bang lumaji, bang lumakas, ang halagan ang banbam, medjing masas mabilis pang lumakas. Ang paggastos ing pamahalan ay mahaloka upang mapanatili ang mga samarati ang mga serbisyo para sa mamamat, kabilang dito ang pagatayo, ang padya, at iba pa.
NG infrastruktura na mahalaga sa pag-unlad en ekonomiya, gayon po man, nagiging problema ito kapag ang pergastos ay hindi na naayon sa kakayahan ng bansa na kumita. Kapag mas malaki ang gastos kaysa sa kinikita ang pamahalaan mula sa buwis at iba pang pinagkukunan nagkakaroon ng tinatawag na budget deficit. Kapag may budget deficit, kadalasan napapilitan ang pamahalaan na butang upang matustusan ang pangangailangan ni Oz. Ang panggungatang ay hindi agad, masama kung ito ay ginagamit sama proyektong magdadala in pangbadala benepisyo sa ekonomiya. Halimbawa, kung ang utang HTA ginagamit upang magatayo infrastruktura na magpapabilis sa transportasyon at magatababa sa gastos ng mga togasyo maring makatulong ito sa paglago ang ekonomiya sa hinaharap. Ang ganakapid ang kong panggungutang ay nagiging labis at hindi na kontrolado en noxies simula itong magdalot en pangamba sa mga mamumuhunan. Ang investor mula sa loob at labasing bansa ay laging tumiting sa kalagayan ng pananalapi. In pananalapi is ang gobyerno bago sila maglagay ng puhunan. Kung nakikita nila na ang zang bansa ay may napakalaking, utang at patulaking atang at patuloy pa ring ng gutang, maring patulaking bayagan may pangganib sa ekonomiya. Kapag bumaba ang tiwala ng mga mamumuhunan, maaari nilang ilipat ang kanilang pera sa ibang bansa na mas matatayam. Ekonomiya, kapag nangyari ito, nababawasan ang pagpasok ng kapital sa bansa. Ang capital na ito ay mahalaga.com, mahalaga.io, ito ang ginagamit upang makdayoing negasyo mahalaga, makasi wamaka, tukamaku, pumaka, tuka pumaka, ang pamaka, ang ginagamamabe, ensyo, pumaka, ang kamanalaga, ang kane ekonomiya. Ang padbaba ang tiwala ang gtiwala moa mumahun ay baba boa moon ay ma ring magdaloading epekto sa halaga ang pera ang bansa. Kapag mas konting foreign currency ang pumapasok sa ekonomiya nakakaroon ang pressure sa local na pera. Ang demand per sa foreign currency ay maring manatiling mata habang ang supply. Ang ito ay nababawasan. Dahil dito, maring humin ang halaga ang local naya pare kumpara sa ibang currency. Isa pang ipto ingli labis na utang ingli. Pakamalan ay ang baktas. Ingli intex na yo kailang. Dairin kapag malaki ang utang bagi. Ingli intex ang gobi. Bahagi inga. Baget ingobi. Bayedyen haya ingobiyang ingli bayed. Ang paring ito sana ay maring gabitin para sana edukasyon, kalusugan, umago, programming, makakatulungs, mika, program, angko, mia. Kung masyadong malaki ang bahagi ang budget na napupunta sa pagmapabiyad in utang, nababawasan ang kakayahan ang pamahalan na mag-invest sa mga proyektong magpabalago sa ekonomiya. Ito ay maring magdada ang nabiyo ay maring magda na bansa sa pama na banlang, kapag mabagalang, baglalang, ekonomiya, masyir pagid, ne, naba, ase, bul, en, pa, en, kalada, en, pera, sa kabilang banda kung ang pamahalaman ay magiging mas mingat, sa kabilats mas mingat, sa pabilats ang kikonomiya. Ang main gat nang mu, mi, y, nang gobyerno. A in mu, a in wina. A nu, ang may, malaking benepisyo sa ekonomiya at sa mamamayan. Sa halo na gamastos sa mga hindi hanong mahalagang bagay, mas pinipili ang mega proyektong magdadala ang pangmatagalang pag-unlad.
Halimbawa, ang pamumuhunan sa dekosyunay ay sa mga pinakamahalagang hakbang upang mabalakas ang ekonomiya, ang pamay, ang bansa, kapag ang konya mamamayan ay may matas na antas-antas edukasyon at kasanayan, mas nagiging produktibo sila sa kanilang trabaho. Ang mas produktibong manggagawa ay nakakatulong sa paglago ng negosyo at industriya. Kapag lumalago ang mas negosyo tumatas, ang kita bansa at mas nagiging mataza at mas nagiging medita ang ekonomiya. Mahalaga rin ang transparency at mayos na pamamahala sa pondo ng bayan kapag malina sa publiko at sa mamamumuhunan kung paano ginagami, pamahalan, ang pera na bansa, tumatas ang tiwala sa sistema. Ang transparency ay nagpapakita na ang gobyerno ay responsible at seryoso sa pamahala ng ekonomiya. Kapag matastands ang tiwala ng ekonomiya, kapag mata investor masajing manatag ang giya, ang sa pang mahalagang. Aspekto ay ang ekonomiya, ang sa pang mahalagang. Aspekto ay ang mayos na sistema ng ekonomiya. Kung ang sistema ng buwis apatas at epektibo, mas maraming kita ang makukulikta ang pamahala nang hindi kita venga, medyo nang hindi kinakulig ng makuparab ng labis ng napasan sama mamayan at negosyo. Ang mas matas na kita mula sa buwis ay nagabigay sa pamahalaan ng kakayahang pondohan ng kakayahang pondohan ng programa at proyekto ng hindi masyadong umaasa sa panggungutang. Kapag ang ekonomiya ay pinamamalaman ng mayos, naging mas kumpiyansa, ang ganga mamumuhunan na maglagay ang kanilang kapital sa bansa, ang pakasok ang ganga bakasok ang ganga kung kapital ay nadudulot ang maramami. Nagabukas ito ing bago negosyo, lumilay ka ing trabaho, at negapapatas ing products ito. Ang lahedengita ay na di ito ay nag-aababataz mas mabilis na paglago ng ekonomiya. Sa paglipas ng panahon, ang kombinasyon ng mga na pagastos, kontroladong pangungutang at matatag na pabamahala ng ekonomiya ay nadudulo ng mas matas na tiwala mula sa pantay-tigang komunidad. Kapag ang isang bansa ay kilala bilang responsible sa pananalapi, mas nagiging kakit akit ito samago mawana at negosyante mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa huli, ang lakas ng pera engine, pera en song bansa ay hindi lamang nakasalay sa daming pera sa sirkulasyon. Nakadepende rin ito sa kung gaano katatag at kapane paniwala ang ekonomiya. Kung ang kamahalo ay magiging disiplinado sa paggastos at mayangat sa panggungutang mas lalakasang tiwalo ang manggu, huna at mamamayan. Kapag matas ang tiwala sa ekonomiya, natural na susunod ang pagpasok, ang kapital, paglagonin, negosyo, ay pagtas ang halaga, na ang beras, benza. Isa sa pinakamahalagang peran upang lumakas ang pera in isang bansa ay ang papapalakas ang export at ang export at ang sektor industriya. Kapa, ang isang bansa, ang isang bansa ay nakakapaglu was ang maraming produkto sa ibang bansa, mas maraming foreign currency ang pumapasok sa ekonomiya nito. Ang pagpasok ng foreign currency tulad ang dolyar ay may malaking epito saka, katatagan at lakasing lokal na pera. Ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang dahilan kung bakit maraming eksperto. Industriya ASAS, FIO at Industriya AI isa sa pinakamahalagang hakbang para sa masatatag na ekonomiya. Sa simple paliwanag ang sport ay nanggawalagan, ang gangkolag, ang gandepenta ng produktor gasa lubing bansa, paramgo sa ibang bansa. Halimbawa, kung ang isang kumpanya sa Pilipinas ay gumagawa ang electronics, damit
o pakakain at ibinibenta, ito sa ibang bansa, ito ay tinatawag na export. Kapag ang mga banyagang kumpanya o mamimilya banibi iniya produktong ito, nagbayad sila gamit anyakation na kadalasan ay dolyar o iba pang malalakas na pera sa pandaigdigang merkado. Kapag ang mga dolyar na ito ay pumapasok sa bansa, nagiging bahagi sila mga kabuwang supply and foreign supply sila ekonomiya papasok na foreign kapag mas marami. Ang pumapasok na foreign currency kaysa sa lumalabas na sijing mas marata ang koloka na pera. Ito ay dahil hindi na kailangang maganaping maraming dolyar sa labasing bansa at nagiging mas balansa ang kalakalan. Sa ganitong sedentang kalakalan bansa, ginasuasyon mas nagiging malakas ang posisyon may para bansa. Malaki ang papel ng sektor ng industriya sa papapalakas ng export. Ang industriya ay tumutukoy sa mga kapapalaka at kumpanya na gumagawa ng iba palaka imbadiyawa ng baribang produkto. Kapag ang kiyasang bansa ay may malakas na industriya kaya naitong gumawa ng maraming produkto na malaming, produkto na mayaming, produkto bala in balakas na may mala and balaka, fay getsa, ay may mala, fay getsa, decorating. Ang kikayahing ito ay nagabuk ang narbiye o kanyi maraming oportunidad para sa paglago ng ekonomiya. Kapag lumalago ang industriya, dumarami rin ang trabaho pero sama mamamayan dengan trabaho pero. Sama mamamayan dengan trabaho wabam. Magagarit in jangan shiti for jang. Dumarami alago upang maga proseso ing maga produktu at magpaga ang pigdami ang trabaho. Ang ganga hulugan ing mas maraming tao ang may kita. Kapag mas maraming may tao, may trabaho, mas najame, may trabaho, mas najame, may trabaho, mas najame ang gumagastos at bumibili, may trabaho, produkto at serbisyo. Ang kapulakasan G industriya AI hindi lamang nakakatulong sa export, nakakatulong din ito upang mapalakas ang kakayahan ng bansa naging kompetitibo sa pandaigdigang merkado. Sa modernong ekonomiya, mahalaga na ang maprodukto ay hindi lamang marami kundi mataas din ang kalidad. Kapag ang mga produktong gawa sa Pilipinas ay kilala sa mata na kalidad at makabagong disenyo, mas nagiging interesado ang mamamamits mula sa ibang bansa. Nagiging ang manggo iyoto. Ang teknolohiya ay sa ring mahalagang bahagi ng papapalakas industriya, kapapakasing industriya, kapag ang mga kumpanya ay gumagamit ng makabagong teknolohiya sa produksyon, nagiging mas mabilis at mas epektibo ang paggawa ng produkto. Ang paggamit ng advanced energy at modernong sistema ay nakakatulong upang mapababa ang gastos at mapatas ang kalidad ng produkto dahil dito nagiging mas kompetitibo ang mga produktong Pilipino sa pandaigdigang merkado. Mahalaga rin ang kampapalaang pamahalaan sa papapalakas ng export at industriya. Ang gobyerno ay batapat ng polisiya na sumusuporta sa mga lokal na negosyo. Halimbawa, ang pagtibigay ng insentibo sa mga kumpanyang nak-export. Pagpapaba ang buwis para sa mga industriyang may malaking potensyal at pagpapalakas ng infrastruktur tulad onding mangdanggan at paliparan ay malaking tulong upang mapadaliging produkto sa ibang bansa. Ang infrastruktura ay sang mahalagang bahagi ng kalakalan kapag mayosan. G Downgun, kalsada at sistema ng transportasyon mas mabilis na naipapadala ang mga produkto mula sa pabrika patungo sa abanyagangan, merkado. Ang mabis at mayos na transportasyon ay nakakatulong upang mapanatiling sariwa ang mga produkto at sari ang pagatandala sa paghahatid. Ito ay mahalaga lalo na sa mga produktong agrikultura at
Bukod sa industriya, mahalaga rin ang koneksyon ng export sa sektor ang agrikultura. Maraming bansa ang nagiging natagumpay sa export dihaw sa export dahilan sa kanilang ing protocol tulad ing prutas, kape, kaka, at iaba pangpaga. Kung mapapalakas ang production said agrikultura at mapapabudi ang kaladas at mapapabudi ang kaladas makrikold baska masa baska baso baska bansa ang sektor nito. Kapat ang agrikultura at industriya ay naktutulungan, mas ang agrajang agramiya. Halimbawa, ang bayo produktong agrikultura ay maring iproseso sa magaperka upping mashing masinas na halaga sa merkado. Sa merkado samaga. Sa halip na may export lamang hilo na may exports marawing ing mawa undam ma protokong may mas matas na value tulad ang packaged food, processed goods o iba pang protokong may brand na maring ibenta. Sa pande dagang merkado. Ang isa pang mahalagang, espeto ang padpe papalikas ang export, ang pagbo, ang magandang reputation sa pandaigdigang merkado. Kapag ang mega produktong gawa sa isang bansa ay kilala sa kalamyad at para sa kumpanya na makapasok sa ibang merkado, ang reputasyon na ito ay hindi nabubo sa loba lamang isang tayo kota do lamang isang tayo. Ito ay bangga ang patuloy na pagisikap ang mga negosyo, manggagawa at pamahalan upang mapanatili ang matas na pamatayan sa produksyon kapag tumataas ang export ang isang bansa. Lumalaki rin ang kita ekonomiya. Ang mas mataas, nakitay nagipedia sa pamahalaan ang mas matama, nakipondo upang pondohan ang mas matama proyekto. Ayudikasyon kalusagan at infrastruktura and infrastruktura ang naha proyektong ito ay pang nadbubukas sa ekonomiya at nadbubukas ang mas maraming oportunidad para sa ang mamayan. Sa paglapas, ang panahon, ang patuloy na pagla. Ang export at industriya ay nakdodolo, ang export at industry ambashe an pundasyon pa sa ekonomiya. Mas nagiging balances ang kalakalan sa ibang bansa mas maraming trabaho ang nalalika at mas lumalakas ang kumpiyansa masa kakayahan ang bansa. Kapag mataas ang kumpiyansa ang mamampunan, mas maraming kapital ang pumapasok sa ekonomiya nalo pang napapalak sa ekonomiya, industriya at negosyo. Sa huli, ang pagkapitalakas ang export at industriya ay hindi lamang tungkol sa pagkas industriya eko bansa. Ito ay tungkol din sa paglika ang mas matatag na ekonomiya kung saan ang mamanayan ay may mas maraming oportunidad, mas madana mayandang kinabukasan. Kapag ang isang bansa ay may malakas na industriya at aktibong export sa pandaigdigang merkado natural na sumasan ang gisam, paktang indigam, taktaz, ing tiwala sa ekonomiya at ang paglaka sing halaga and pera